Hello everyone, welcome you to Unit 7, Numbers. Okay, here's are the main contents we are going to learn in this unit. About reading, making inferences, about vocabulary, about numbers and mathematical terms. About writing, how to use numbers to support ideas. And about grammar, you have a revision about the present perfect. At the end of the unit, we have to gain the learning outcome. That is, describe your personal experience of learning math in a paragraph that include numbers and facts. Now, firstly, can you tell me, does everyone need math? And two more questions. Do you like or dislike doing math and why? Can you think of any jobs that don't use math? Now, next one, we have some fun quiz about math. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Can you spend some minutes doing this quiz? You can know how good you are at math. Okay, ready? Now let's do it. Alright, now let's check. Are you 100% correct? Okay. Are you good at math or not? Okay, now before we go to the reading one, we have some vocabulary, some new words as usual. Today we have 9 new words, right? What you have to do is to read the new words and its definition, and then fill it in the blank to complete the sentence from 1 to 9. Now the first word, as opposed to. It is preposition phrase. Một cụm giới từ, đúng không ạ? As opposed to. It means in contrast with. Trái ngược với cái gì đó, đúng không ạ? Assume, it is a verb. To accept or to believe that something is true, although you have no proof. Bạn cho rằng, assume, giả định rằng, đúng không ạ? Determine. You know this word, right? Extend, indicate, method, recite, pick it up, and remote. Well, I think they are not so new, right? I'm pretty sure you already met this word before. Alright, so now let's choose the correct word to fill in the blank from 1 to 9. Okay, now compare your answer to the answer key. Are the answers correct? Hopefully, they are 100% correct. Now, after you have mastered the new words, let's move to reading 1. Cultural differences in counting. This is a science report that describes some of the ways people think about numbers and math in different parts of the world. It describes the way people count and the language that they use for numbers. Do you think that all cultures count in the same way? Yeah, definitely not, right? So now, let's read the text to find how different they are. Well, my voice is not very good, but I like reading. So, let's listen, okay? Cultural differences in counting. How quickly can you count from 1 to 10?
Do you 10 different words to do it? Can you do it in English or do you have to use your first language? Do you count on the fingers? Many people assume that numbers and math are the same all over the world. But scientists have discovered that that is not true. People in different parts of the world use different methods to count on their fingers. In the United States, people begin counting with their first or index finger, which they extend or stick out. Then they extend the rest of their finger and finally the thumb to count to 5. Then they repeat this with the other hand to get to 10. In some cultures, people begin with their fingers already extended. They count by folding the fingers inward. In China, people count by using a variety of finger positions. In this way, a Chinese person can easily count to 10 on only one hand, while an American uses two hands to count to 10. In addition to methods of finger counting, scientists have found that cultures and languages also differ when it comes to numbers. Some languages have only a few words for numbers, and others don't have any words for numbers. A group of scientists worked with Aboriginal children in Australia. The scientists study people who have a very small vocabulary for numbers. Unlike many groups, these people don't have gesture or hand movement to indicate numbers. In most cultures, people count on finger to indicate the number, but not in the Aboriginal tribe. The Australian scientists found out that even though the children do not have words or gestures for counting, they are still able to understand different ideas about numbers. In tests, Aboriginal children listen to taps from a stick and then put out marker to match the number of taps they heard. For example, if they heard 4 taps, the scientists wanted to see if they put out 4 markers. They had to connect numbers with sounds and with actions, without seeing written numbers. In the test, the children put out the correct number of markers. They were able to count even though they didn't have words for numbers. Experts believe this shows that humans have a universal ability to count. In a similar study, the researchers from the Massachusetts Institute of Technology traveled to a remote location in northwestern Brazil to test members of the Piraha tribe. The researchers conducted experiments and discovered that the tribe's people don't have words for numbers. They do have words that mean some and more, but they don't have words for precise numbers such as 1 or 3. Instead, they express quantities in relative, that is, in comparison to other numbers or objects. So, a child's person is not able to say 5 tree or 10 tree, but can say some tree, more tree, or many trees. Professor Ezra Gibson said that most people assume that everyone knows how to count, but here is a group that does not count. They could learn, but it's not useful in their culture. So, they will never pick it up. In their everyday life, the Piraha appear to have no need for numbers. The scientists never heard them use words like all or every. There is one word, high, which does come close to the number 1. But it can also mean small or describe a small amount, like 2 small fish as opposed to 1 big fish. The Piraha don't even appear to do simple math or even count on their fingers.
to determine how many pieces of meat they need to cook. Because they don't need numbers, their language doesn't include them. Although all humans have the abilities to understand quantities, not all languages have numbers and not all people use counting. Number words in a particular language as a result of people needing numbers in their daily lives. Scientists are gaining a new understanding of which abilities, such as counting, are universal and which are learned. Because of the work of these scientists, now we know that people have different ideas about numbers and math too. Okay, after listening to my reading, can you read it again and do some exercise that follows? Now, the first exercise about main ideas. Can you circle the answer to each 5 questions? Okay, now number 1. What do we learn from the difference in finger counting between the United States and China? Yeah, the answer is C. People in different parts of the world use different methods to count on their fingers. How about number 2? What was the scientist's main discovery about the Aboriginal people in Australia? Aboriginal people can understand ideas about numbers even if they don't have words for them. Yeah, it is B is correct answer. How about number 3? Why did scientists want to study the Pirahã tribe? Yeah, C. And number 4, A is correct. For number 5, B is correct, right? The main ideas of the article. People from different cultures have different ideas about numbers and math. That is the main idea of the whole article. The second exercise, true or false. Now, to decide the statement is true or false, you have to base on the details from reading 1. People in the United States need to use 2 hands to count to 10 on their finger. Now, look at the keyword, United States, right? So read the sentences about United States to check whether this statement is true or false. Do the same to the question from 2 to 10. And then you can check your answer to the answer key. Okay, this is the answer key. How many correct answers do you have? Hopefully 10 or at least 7 or 8, right? After finish reading, let's move to the vocabulary skill about numbers and mathematical terms. You will find numbers and mathematical terms in many texts, and you will also use these words in everyday life, such as when you give someone the phone number and when you figure out what to give for tips. It's very important to know how to say and write numbers and mathematical terms correctly, right? Now, let's look at the slide. 1,000, 25,000. Look at how to write the number and how to pronounce them. 500,000, 9 million, right? Now, when you give someone the phone number, read number by number. 802, 382, 8502. Okay. About the year 1908. You just read 2 numbers in a time, right? Các bạn chú ý là cái cách đọc và cách viết các cái số có thể là số tiền này, một con số lượng nào đó, đúng không ạ? Rồi số điện thoại.
Rồi gì ạ? 5. Khi mà các bạn đọc 5 thì các bạn nhớ là đọc từng hai số 1 đúng không ạ? 19, một năm 1908 thì các bạn sẽ thấy tách nó ra thành đôi, số có số 19 và số 08. 19 đọc là gì? 90. 08 08. Vậy xong đúng không ạ? Hay là 1980 đi. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đọc 19 là 90, 80 là 80. Và 1980 chúng ta sẽ đọc là 1980. Ok. Nhiều bạn nhiều khi là chúng ta vẫn còn hơi lăn tăn khi mà các bạn gặp một con số nào đấy ở trong bài đọc. Và chúng ta phải lưỡng lự mất vài giây để chúng ta nhớ ra cách đọc nha. Hy vọng là sau cái phần này thì chúng ta khi mà chúng ta gặp bất kỳ một con số nào thì chúng ta đều có thể dễ dàng đọc được nó lên ạ. Ok, now some mathematical terms. Một số những cái thuật ngữ trong toán học. Các bạn biết cộng trừ nhân chia đọc như thế nào không nhỉ? Rồi bằng. Ví dụ như 50 cộng 50 bằng 100 chúng ta sẽ diễn đạt như thế nào ạ? 50 plus 50 equal 100. Or the sum of 50 and 50 is 100. Chúng ta có hai cách đọc đúng không ạ? 50 cộng 50 bằng 100 equal chính là bằng. Hoặc chúng ta nói là tổng của 50 và 50 là 100. Thế còn phép trừ thì sao ạ? Chúng ta sẽ có gì ạ? Minus, có hai cách đọc. 17 là 17 đúng không ạ? Minus 5. Minus trừ 5 số 5 đúng không? Is 12 hoặc là equal 12. Hoặc là gì ạ? 5 subtracted from 17 is 12. 5 mà được trừ từ 17 thì được còn 12 đúng không ạ? Rồi phép nhân thì làm sao? Chúng ta dùng là 5 times 5 is 25. 5 lần 5 đúng không ạ? Thế còn 3 lần 5 thì sẽ là gì ạ? 3 times 5 đúng không? Chia thì chúng ta sẽ sử dụng là gì? Divided. 81 chia 9 bằng 9, chúng ta sẽ nói là 81 là 81. Divided by 9 là chia cho 9, chia cho bao nhiêu thì chúng ta sẽ nói là divided by. Và bằng chúng ta sử dụng equal. Đúng không ạ? Rồi đấy là cộng trừ nhân chia là phổ biến nhất. Ngoài ra chúng ta còn trong toán học còn có rất nhiều các thuật ngữ đúng không ạ? Ví dụ như là x, ví dụ như là căn bậc 2, ví dụ như là bình phương đúng không? Đó thì các bạn có thể chúng ta tìm hiểu thêm. Rồi, phần cuối cùng mà các bạn cần chú ý trong bài ngày hôm nay đó là gì ạ? The way to use number to support ideas. Sử dụng các con số để mà sao ạ? Bổ trợ cho các cái ý tưởng, cái quan điểm, ý kiến của bạn. Đúng nhỉ? When you write a paragraph, you can use facts to support your ideas. Facts là gì các bạn học rồi đúng không? Fact là những cái mà gì ạ? Mọi người đều đồng ý rằng điều đấy là đúng không ạ? Thì chúng ta ai cũng cho rằng là đúng thì chúng ta có thể sử dụng các cái facts đó để chúng ta làm cho gì ạ? Bổ trợ cho cái quan điểm của mình. Using numbers and facts can make your ideas stronger and more interesting. You can use sources such as books, magazines, and online articles to find numerical facts that support your ideas. Tức là các cái gì ạ? Các cái thông số, các cái con số, các số liệu ấy, đúng không ạ? Các bạn có thể lấy từ sách, từ tạp chí, rồi các cái bài báo online để mà chúng ta lấy được các cái số liệu để chúng ta làm sao ạ? Support, bổ trợ, đúng không ạ? Là củng cố cho cái quan điểm của mình, làm cho cái quan điểm của mình nó sẽ trở nên gì ạ? Thuyết phục hơn và thú vị hơn. Chúng ta nhìn vào ví dụ nhé. This year, the winters were much colder than usual. This winter average temperatures were 5 degrees below the usual average. Khi người ta nói rằng là gì? Năm nay mùa đông lạnh hơn nhiều so với bình thường. Và để chứng minh cho cái điều này, người ta trích ra một cái con số đấy là gì ạ? Nhiệt độ trung bình của mùa đông năm nay đúng không ạ? Là gì ạ? 5 degrees below the usual average. Có nghĩa là thấp hơn cái nhiệt độ trung bình 5 độ. Đó, để thấy rằng là nó lạnh hơn nhiều. Đúng không? Hay là gì? Investment in the stock market have increased
đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán, trong thị trường chứng khoán đã tăng lên. People invested more than 5 billion last year. Năm ngoái, đúng không ạ? Mọi người đã đầu tư hơn 5 tỷ đô la. Đúng không? Billion tỷ, million triệu, đúng không ạ? Một số những cái các bạn chú ý cả cái cách đọc các cái đơn vị tiền tệ: dollars, pound, Việt Nam đồng. Ok. Như vậy là khi các bạn, dù các bạn viết hoặc là kể cả khi các bạn nói, tức là khi các bạn đưa ra một quan điểm nào đó, thì để cho cái quan điểm của mình nó trở nên làm sao thuyết phục hơn, mạnh mẽ hơn và đồng thời là hấp dẫn hơn đối với người đọc, người nghe, thì chúng ta nên sử dụng các cái số liệu, đương nhiên là nhưng phải được trích xuất từ các nguồn chính xác, đúng không ạ, nguồn tin cậy để mà support, củng cố cho cái quan điểm của mình. Well, that's the end of the lessons. I hope you enjoy it. Thank you and see you.